El lunes no comienza cuando suena la alarma. Comienza cuando decides en qué vas a creer. Y esa decisión es estratégica. Porque la fe no es una emoción que aparece cuando todo va bien. Es una postura que eliges cuando todavía no ves resultados. Muchos piensan que la fe es algo suave, algo pasivo, algo que simplemente se siente. No, la fe es determinación, es visión, es disciplina interna. La mayoría de las personas despiertan el lunes reaccionan al cansancio, reaccionan a las pendientes, reaccionan a los problemas que no se resolvieron la semana pasada. Y cuando reaccionas, ya vas detrás. Pero cuando comienzas con fe, no reaccionas, lideras, tomas el control del enfoque. Decides que tu semana no estará definida por las noticias, por los errores de otros, ni por los temores que intentan entrar a tu mente antes incluso de que pongas los pies en el suelo. La fe es una decisión estratégica, porque determina tu interpretación de la realidad. Dos personas pueden enfrentar la misma situación económica, el mismo desafío familiar, la misma incertidumbre laboral. Una verá crisis, la otra verá proceso. ¿Cuál es la diferencia? No es información, es perspectiva. Y la perspectiva nace de aquello en lo que eliges creer. Cuando decides iniciar el lunes con fe, estás diciendo, no voy a permitir que el miedo sea el asesor principal de mis decisiones esta semana. El miedo paraliza, la fe moviliza. El miedo te hace cerrar puertas antes de tocarlas. La fe te impulsa a preparar, a aprender, a mejorar, aun cuando el resultado todavía no es visible. Pero atención, fe no significa ignorar los problemas, significa enfrentarlos con convicción. No es cerrar los ojos ante la realidad, es abrirlos con claridad y decir, sé que esto es difícil, pero también sé que no estoy solo. Esa certeza cambia tu postura corporal, cambia tu tono de voz, cambia la manera en que hablas con tu familia antes de salir de casa. Y cuando tú cambias, el ambiente cambia. Muchos comienzan la semana preguntándose y si algo sale mal. La fe cambia la pregunta. Empiezas a preguntarte, ¿qué oportunidad puedo creer hoy? ¿Qué decisión puedo tomar hoy? ¿Qué me acerca a la visión que tengo para mi hogar? Porque la fe no es esperar milagros sin acción. Es actuar con confianza mientras confías en la dirección de Dios. Hay algo poderoso en detener unos minutos antes de que el ruido del día comience, no para repetir palabras vacías, sino para alinear tu mente, para declarar que tu hogar está bajo protección, que tus pasos están guiados y que tus decisiones no estarán gobernadas por la ansiedad. Es momento de oración no es una tradición, es una recalibración. Es como ajustar la brújula antes de iniciar el viaje. Si no decides en qué vas a creer, las circunstancias decidirán por ti. Y las circunstancias casi siempre gritan más fuerte que la convicción. Por eso la fe es una decisión consciente, no se improvisa, se cultiva cada día, especialmente los lunes, cuando todo parece pesado. Iniciar con fe significa que aunque no tengas todas las respuestas, si tienes dirección.
Significa que aunque no controls cada variable, confías en que hay un propósito mayor operando incluso en los detalles que no entiendes. Y esa confianza te da estabilidad. No te vuelve arrogante, te vuelve firme. Hoy puedes elegir comens, diferente. Puedes levantarte y decir, esta semana no la viviré desde la preocupación, sino desde la convicción. Y cuando esa decisión se vuelve hábito, tu manera de enfrentar los desafíos cambia. Tu familia lo nota. Tus hijos lo perciben. Tu hogar lo respira. Porque al final, la fe no es solo algo que sientes en tu corazón. Es algo que se refleja en tus decisiones diarias. Hoy no comienzas preocupado, comienzas protegido. Si hay algo que he aprendido observando a personas exitosas en cualquier ámbito, es que prochan con intensidad aquello que consideran su mayor inversión. Algunos prochan su capital, otros prochan su reputación, pero muy pocos entienden que su primera y más importante empresa no está en una oficina, ni en una cuenta bancaria, ni en un proyecto digital. Está en casa. Tu hogar es tu primera empresa. Y si no lo lideras con intención, alguien más lo hará con distracción. Muchos quieren conquistar el mundo afuera mientras descuidan el ambiente que los sostiene por dentro. Quieren reconocimiento público, pero ignoran la paz privada. Y sin paz privada, el éxito público se vuelve pesado, frágil, insostenible. No puedes construir una semana fuerte si tu base está débil. No puedes tomar decisiones firmes en el trabajo si en tu hogar reina la tensión, la falta de dirección o el silencio emocional. Un hogar fuerte no es producto de la suerte, es producto del liderazgo. Y liderazgo no significa imponer, significa asumir responsabilidad. Significa entender que el tono que usas al hablar, la actitud con la que enfrentas un problema, la manera en que reaccionas ante el estrés, todo eso educa más que 1000 consejos. Tus hijos no aprenden solo de lo que dices, aprenden de cómo vives. Si quieres que haya estabilidad en tu casa, debes sembrarla. Si quieres respeto, debes modelarlo. Si quieres paz, debes construirla. Y aquí es donde la fe se vuelve práctica. No es solo creer que Dios protege tu hogar, es actuar como alguien que sabe que su hogar tiene propósito. Es declarar cada mañana que tu casa no será un espacio de caos, sino de dirección. No será un lugar donde el miedo dicta decisiones, sino donde la confianza establece límites. Muchos piensan que proteger el hogar significa únicamente proveer económicamente. Claro, la provisión es importante, pero la protección más profunda es emocional y espiritual. Es crear un ambiente donde tus hijos se sienten seguros para hablar, donde tu pareja siente respaldo, donde los errores se convierten en aprendizaje y no en condena. Cuando oras por tu hogar, no estás realizando un ritual, estás estableciendo autoridad. Estás diciendo que en ese espacio hay valores claros, principios firmes y una cobertura que va más allá de lo visible. La protección divina no elimina tu responsabilidad, la amplifica, porque ahora sabes que cada decisión tuya tiene impacto generacional. Piensa en esto,
Las empresas más sólidas tienen visión a largo plazo. No toman decisions solo para hoy, las toman pensando en 10, 20 años adelante. Porque no hacer lo mismo con tu familia, cada conversación, cada límite, cada momento de calidad es una inversión en el carácter de tus hijos. Es una siembra que quizás no verás florecer mañana, pero que dará fruto cuando enfrenten sus propias batallas. El lunes es el mejor día para recordar esto, porque el lunes define el ritmo. Si comienzas la semana corriendo detrás de compromisos externos y olvidando tu responsabilidad interna, estarás construyendo éxito sobre una base inestable. Pero si comienzas declarando protección sobre tu hogar, estableciendo prioridades claras y actuando con coherencia, estarás construyendo desde adentro hacia afuera. No se trata de perfección, se trata de intención. No se trata de controlar cada detalle, sino de asumir tu rol con conciencia. Cuando lideras tu hogar con fe, no solo estás buscando bendición, estás creando estructura, y la estructura produce seguridad, y la seguridad produce confianza, y la confianza forma personas fuertes. Recuerda siempre esto, el mundo puede ser incierto, competitivo y cambiante, pero tu hogar debe ser el lugar donde se respira estabilidad. Si proteges tu primera empresa con la misma pasión con la que perseguirías cualquier sueño profesional, verás resultados que el dinero no puede comprar. Porque un hogar protegido espiritualmente produce generaciones fuertes emocionalmente. Hay algo que muchos padres no comprenden hasta que pasa el tiempo. Tus hijos no necesitan que seas perfecto, necesitan que seas consistente. Puedes darles la mejor educación, la mejor ropa, las mejores oportunidades, pero si no les das dirección espiritual, les estarás entregando herramientas sin brújula. Y en un mundo lleno de ruido, la brújula es más importante que la velocidad. Tus hijos necesitan tu fe más que tus consejos. Porque los consejos se olvidan, pero la atmósfera se absorbe. Ellos observan cómo reaccionas cuando algo sale mal. Observan cómo hablas cuando estás bajo presión. Observan si tus palabras de confianza coinciden con tus actitudes en momentos difíciles. Y aunque no lo digan, están aprendiendo qué significa enfrentar la vida. Muchos padres intentan controlar cada paso de sus hijos. Quieren decidir sus amistades, sus decisiones, su futuro, pero el control no forma carácter, la convicción sí. Y la convicción nace en un ambiente donde se respira seguridad, donde se declara protección, donde se habla con autoridad espiritual y no con miedo constante. Cuando tú oras por tus hijos, no estás intentando manipular el destino, estás sembrando cobertura, estás declarando que, aunque no puedas acompañarlos a cada lugar, hay una protección mayor que sí puede hacerlo. Eso cambia tu manera de crearlos. Ya no educas desde la ansiedad, sino desde la confianza. Ya no corriges desde la frustración, sino desde la visión. La fe que practicas en privado se convierte en la estabilidad que ellos sienten en público. Si cada lunes comienzas declarando que sus pasos están guiados, que sus decisiones serán sabias y que estarán rodeados de personas correctas,
Estás creyendo un marco invisible quien flui más de lo que imaginas, no es superstición, es dirección espiritual intentional, pero escucha esto con claridad, no ors desde el miedo. No declares protección por crees que tu saldrá mal. Declara protección por sabes que están llamados a algo grande. Hay una diferencia enorme cuando oras desde el miedo transmites inseguridad, cuando oras desde la autoridad transmites propósito. Tus hijos enfrentarán desafíos, eso es inevitable. Tendrán momentos de duda, presión social, decisions difíciles. No puedes eliminar todos los obstáculos de su camino, pero puedes fortalecer su interior para que sepan cómo caminar cuando el terreno se vuelve inestable. Y esa fortaleza se construye viendo a un padre o una madre que confía en Dios incluso cuando no tiene todas las respuestas. Muchos creen que la influencia se ejerce hablando mucho. No, la influencia real se ejerce viviendo con coherencia. Si dices que confías en Dios pero reaccionas con pánico ante cada problema, el mensaje se contradice. Pero si enfrentas las dificultades con calma, si buscas dirección antes de reaccionar, si mantienes firme tu fe en medio de la incertidumbre, les estás enseñando una lección que no olvidarán. Cada palabra que declaras sobre ellos importa. Si constantemente resaltas sus errores, crecerán inseguros. Si constantemente declaras capacidad, propósito y respaldo, crecerán con identidad. La identidad es la base del carácter. Y el carácter es lo que los sostendrá cuando tú no estés presente. No subestimes el poder de una oración diaria. No es repetición vacía, es construcción constante. Así como el ejercicio fortalece el cuerpo con repetición, la oración fortalece el espíritu con consistencia. Tal vez no ves resultados inmediatos, pero estás edificando algo sólido. El lunes es el momento perfecto para reafirmar esta convicción. Antes de salir de casa, antes de que ellos enfrenten el mundo, detente y declara protección, no como un acto simbólico, sino como un acto de liderazgo espiritual. Por cuando tú tomas tu posición con firmeza, ellos caminan con mayor seguridad. Un padre o madre que ahora no controla el mundo de sus hijos, pero sí influye en él. La forma en que comienzas determina la fuerza con la que terminas. Eso no es motivación barata, es una ley práctica de la vida. Si inicias el lunes desde la cuella, pasarás la semana defendiendo excusas. Si lo inicias desde la fe, pasarás la semana construyendo solutions. No puedes esperar terminar fuerte si empiezas distraído, emocionalmente desordenado o espiritualmente vacío. Muchos subestiman las primeras horas del día. Si levantan mirando el teléfono, absorbiendo problemas ajenos, reaccionando a mensajes urgentes, permission, do que el ruido del mundo entra antes de haber organizado su mente. Y después se preguntan por qué se sienten cansados antes del mediodía. La energía no solo se pierde trabajando, se pierde pensando sin dirección. Cuando comienzas fuerte espiritualmente, no significa que el día será perfecto. Significa que tú estarás preparado. Hay una gran diferencia. No puedes controlar todas las llamadas que recibirás, ni todas las noticias que escucharás, ni todas las decisiones que otros tomarán. Pero sí puedes controlar tu postura interior. La oración de la mañana no es un ritual religioso repetitivo. Es preparación estratégica.
es como un adulto que calian tu antes de competir. Nadi diria que calentar es perdida de tiempo. To-dos saben que reduce lesions y mejora el rendimiento. De la misma manera, cuando te detienes a agradecer, a declarar protección sobre tu hogar, a pedir dirección para tus decisiones, estás calentando tu espíritu para lo que venga. Las personas que viven reaccionando emocionalmente terminan agotadas por cada situación las desestabiliza. Hoy están motivadas, mañana están frustradas, pasado mañana están desanimadas, no hay consistencia. Pero cuando comienzas con fe, creas una base. Y la base no elimina las emociones, las ordena. Empezar con gratitud cambia tu enfoque. En lugar de preguntarte que podría salir mal, empiezas recordando lo que ya está funcionando. En lugar de enfocarte en lo que falta, reconoces lo que ya tienes. Esa mentalidad no es ingenuidad, es fortaleza, porque una mente agradecida piensa con mayor claridad. Y claridad produce mejores decisiones. Y aquí está algo importante. No se trata solo de sentir paz, se trata de actuar con coherencia durante el día. Si comienzas declarando que confiarás en Dios, entonces cuando enfrentes presión, debes actuar como alguien que confía. Si comienzas diciendo que tu hogar está protegido, entonces no permitas que pequeñas discusiones destruyan el ambiente que declaraste en la mañana. La fuerza espiritual no se demuestra con palabras largas, se demuestra con reacciones cortas. Se demuestra cuando eliges responder con calma en lugar de explotar. Cuando eliges escuchar antes de juzgar. Cuando eliges buscar solutions en lugar de culpables. Cada lunes es una nueva oportunidad de liderazgo personal. No liderazgo sobre otros, sino sobre ti mismo, sobre tus pensamientos, sobre tus emotions, sobre tus prioridades. Cuando decides poner a Dios primero, no estás delegando tu responsabilidad, estás fortaleciendo tu capacidad